Hi, welcome to Let's Update Language Academy. Yet another speaking session. So, in the speaking session മാത്രമല്ല അതിലുപരിയായിട്ട് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നമുക്ക് ഒ ഇ ടിയുടെ റിസൾട്ട് വന്ന ദിവസമാണ്. സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ഒ ഇ ടി റിസൾട്ട്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി മൺഡേ തന്നെ റിസൾട്ട്സ് വന്നു തുടങ്ങി. കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടാൻ റിസൾട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ആയിട്ട് റിസൾട്ട്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എനിവേ, a big day definitely for all the exam takers അല്ലേ? എക്സാം എഴുതിയ എല്ലാവർക്കും ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ടൊരു വലിയ ദിവസമായിരുന്നു. ലൈക്ക് യുവ് ഗോട്ട് ദ റിക്വയർഡ് സ്കോർ, മെനി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ റിക്വയർഡ് സ്കോർ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കിട്ടി, സന്തോഷം. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലൈക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഡ്യൂളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനോടൊപ്പവും ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി ഉണ്ട്. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി കിട്ടാനുള്ള മൊഡ്യൂൾസും ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് നമ്മളത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത്, നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റിയതെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? എക്സാമിന് ശേഷം നമുക്ക് വ്യക്തമായി, ചിലപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, സോ ഐ ഷുഡ് എക്സ്പെക്ട് ദിസ് റിസൾട്ട് എന്ന്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അടുത്ത എക്സാം നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. അതിന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടിനും ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ്, ഇന്നത്തെ കാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മെൻഷൻ യു ഫ്യൂ തിങ്സ്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. So, as I said in the beginning, congratulations to all the winners and those who couldn't clear a module or two. Don't worry, you will be able to definitely win this OET. എന്തായാലും നമ്മൾ അതിനെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ OET എക്സാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കും. അതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ്, യെസ്, എല്ലാവരും കൈൻഡ് ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ മൂഡിലോട്ടായി തുടങ്ങി ഈ ആഴ്ച. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് വീക്സ് കമ്മിങ് അപ്പ്. ഓണമാണ്. ഓണം എപ്പോഴും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആണ്, ആഘോഷമാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓണത്തിന് നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ലീവുകളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്, നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ കുറേയുണ്ട്. വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ അൺലിമിറ്റഡ് കോച്ചിങ്. ദാറ്റ് ഓഫർ വിൽ എൻഡ് വെരി സൂൺ, ദിസ് ഓഗസ്റ്റ് 31st. ഈ ഓഗസ്റ്റ് 31st കൂടി അൺലിമിറ്റഡ് OET ആസ് വെൽ എസ് IELTS ആ ഒരു ഓഫർ തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ബിഗിനർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജയിക്കും വരെ ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോച്ചിങ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്കഷൻ സെഷൻസ് അല്ല, ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സസ് അല്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീക്കിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വൺ തിങ് ദറ്റ് വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് വെക്കുന്നതും നമ്മൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതും അപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ട് ഒത്തിരി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അബൌട്ട് ആ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ? റെഗുലർ വന്ന് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അതല്ലാതെ ഓൺലൈനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി ഇവിടെ സംസാരിക്കാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ല. ഇൻഫാക്ട് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി ഈ ചെറിയ കാലം കൊണ്ട്, ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസിലോട്ട് എത്താൻ തന്നെ കാരണം നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ്. സോ ആ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിങ്ങിന് ഒരു ചെറിയ ബുക്ക്ലെറ്റ് എഡിഷൻ 1 പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് 25 നമ്മളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ആ ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട്, അത് ഓൺലൈൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ തിങ് ഫോർ യു. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ്. റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് തനിയെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം. അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അല്ലേ? നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. എന്നാൽ കൂടി വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, ഓൺലൈൻ ചാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സെഷൻ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കീവേഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോ, സെറ്റിങ്സ്, റൈറ്റിംഗ്, അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ആൻസർ പലപ്പോഴും
നിങ്ങൾ ഗ്രേഡഡ്, ഇതിന് എത്ര ഗ്രേഡ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എ ഗ്രേഡ് ബി ഗ്രേഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും എന്നൊക്കെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനായിട്ട് സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സോട് കൂടിയ എക്സാം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്ന് തൊട്ടേ ലെറ്റ്സ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ കോഴ്സുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഫ്രീ ആയി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് യു ഹാവ് അൺലിമിറ്റഡ് കോഴ്സ് ടു. സോ ഇത് കൂടാതെ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ബൂസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ് റണ്ണിങ് ആണ്. സ്പെഷ്യലി ഫോക്കസ്ഡ് ബൂസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസ് ആർ റണ്ണിങ്. സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ടു ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സപ്പോർട്ടിന് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദ മെസ്സേജസ്. ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാന്ദ്ര, അമൽ, ബ്ലെസ്സി, അനൽ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷേർലി, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നൈസ് ടു സീ യു ഓൾ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എനർജി ഫോർ മീ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഹോൾ തിങ്. സോ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ വെർബലി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കണമായിരിക്കും. ബട്ട് ആസ് ഐ സെറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കീവേഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഒരു വെർബൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല, ഒരു റിട്ടൺ ഫോമും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ഇൻ ദ ന്യൂ ബുക്ക്ലെറ്റ്. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ നിത, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഹായ്, നൈസ് ടു സീ യു നിത. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദ ന്യൂ സെറ്റിംഗ് ഇസ് ക്ലിനിക്. ക്ലിനിക്കാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സെറ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യാ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ബിഗർ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് നോക്കുന്നില്ല. ആസ് ഓൾവേസ് ഐ ഡോണ്ട് ചെക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. അല്ലേ, നമ്മൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സെറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലോട്ടാണ്. സോ വിൽ സീ വാട്ട് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. സോ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. ദിസ് സെന്റൻസ് ഗിവ്സ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ കാർഡ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഐഡിയകളാണ് തരുന്നത്. എന്താണ് കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്? പേഷ്യന്റ് ആരെയാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണോ പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങോട്ടാണോ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഹായ് അൽഫോൻസ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യന്റ് ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് അസ്, അല്ലേ? പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാണ്, നഴ്സിനെയാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ ക്ലിയർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വൺ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ്. ആൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് അറിയാവോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അറിയാവോ? യെസ്, നമുക്കറിയാം. ബിക്കോസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ടു us ഇസ്, നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. പേഷ്യന്റ് വന്ന് നമ്മളെ കാണാൻ വന്നത് ഇതിനല്ലേന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ച് ഉറപ്പാക്കുകയാണ്, കൺഫേം ആക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, റിമൂവൽ ഓഫ് സ്യൂച്ചേഴ്സ്. സോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ചേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് വിസിറ്റിംഗ് us and we are confirming the reason behind the visit. So this is a non-case. See, this single sentence is given a lot of idea about patient's condition, അല്ലേ? പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷനെ പറ്റി നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഈ ഒരു ഒറ്റ സെന്റൻസ് തന്നെ തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, now let's look into the second bullet, second sentence in the first bullet point. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈവൻ ബിഫോർ റീഡിങ് ദറ്റ് സെന്റൻസ് ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ക്ലിയർ ദാറ്റ് സംതിങ് ദറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്, അല്ലേ? ആ ഒരു പോയിന്റ് വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്. റൈറ്റ്. സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സിൻസ് റിമൂവൽ ഓഫ് സ്കിൻ ലീഷൻ. സ്കിൻ ലീഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഹൗ യു ഫീലിംഗ്? സോ this patient is quite known. This patient already had some procedures here. നമുക്കറിയാവുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. So we are asking how are you feeling? Bracketed information അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. Any pain at site? ആ സൈറ്റിൽ പെയിൻ ഉണ്ടോ? ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടോ? Any other symptoms ഉണ്ടോ? So we care for the patient and we are asking everything about his condition, his or her condition. Okay? Now we've got an idea, അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി. ഇത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടെ എനിക്കൊരു ബെറ്റർ ഐഡിയ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫോർ a clear idea, or let's see what is just written in this background information. Okay, your patient is 60-year-old. Okay, we got an information about his or her age. 60-year-old school teacher who recently had a seborrheic keratosis skin. That is a skin lesion. Seborrheic keratosis removed from his or her right cheek. He or she has come to have the stitches removed and has some concerns about scarring
that he or she would like to discuss. So patient ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്കാറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ട്, അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴൊന്നും യു ഹാവ് ടു പ്രിറ്റൻഡ് ലൈക്ക് യു ഡു നോട്ട് നോ എനിത്തിങ് അല്ലേ, നമുക്കത് അറിയത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വി സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് കം ഹിയർ ടു റിമൂവ് ദ stitches. Okay, all right, I'm getting more messages. Hi to everyone. Okay, fine. So how do we start? We introduce ourselves, we confirm the name of the patient and start with the first task. അല്ലേ, നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടാസ്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടാസ്കിൽ? ഗിവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് scarring. So after നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനോട് ശേഷം തന്നെ, after when we asked our first question, even just after that patient is giving us an idea that patient is concerned about scarring. അല്ലേ, സ്കാറിങ്ങിനെ പറ്റി പേടിയുണ്ട് എന്നൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശേഷം പേഷ്യൻ്റ് തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് in the immediate second bullet point we have to give information about scarring. സ്കാറിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്താണ് സ്കാറിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നത്? റെഡ് ആൻഡ് പിങ്ക് അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. സോ സ്കാറിങ് ഉണ്ട്, ഇറ്റ് വുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് റെഡ് ആൻഡ് പിങ്ക്, യൂഷ്വലി ഫെയ്ഡ്സ് വിത്തിൻ 1 year. ഒരു 1 yearന് ശേഷം അത് ഫെയ്ഡ് ആയി പൊക്കോളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് എ സ്പെല്ലിംഗ് എറർ. നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണ്. എന്താണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ വി കൻ റെഡ്യൂസ് ദ സ്കാറിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്കാറിങ് വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ദെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സബ്സൈഡ് ഇൻ 1 year. But how can we reduce the scarring? Prevention is better than cure. അല്ലേ, അപ്പോൾ how can we reduce scarring? അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് advice on strategies. We're advising the patient about some strategies to reduce scarring. Okay, how can we reduce scarring? Massage with moisturizer. So in order to prevent this, what we need to do is, first one is massage with moisturizer, and you can also use high factor sunscreen use ചെയ്യുക. and keep wound moisturizer moist, അതായത് കറൻ്റ്ലി ഉള്ള wound moist ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. and avoid dirt in wound, and it has to be clean always. and picking wound, never touch the wound. അല്ലേ, അതുമേ അധികം ടച്ച് ചെയ്യരുത്, ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത്, ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, സ്കിൻ എപ്പോഴും മോയ്സ്ചർ ചെയ്യണം. and also you can use sunscreen when you go out. So these are the information and advice and strategies that we give in the second bullet point. അല്ലേ, സെക്കൻഡ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് ആയിട്ടും സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണിത്. ഓക്കെ, now let's look into the third bullet point. Resist request for medical certificate. So this word is so important that we can guess what the patient is requesting for. Resist request for medical certificate എന്ന് പറയുമ്പോൾ resist. So you have to politely or gently resist a patient's request. Patient's request, it's very important. You have to resist it, but your language should be so gentle and polite. നമുക്ക് അയ്യോ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാണ്, പക്ഷെ വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടും ജെന്റിൽ ആയിട്ടും വേണം അത് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Why? Because medical certificate is issued by doctor and only if it is necessary. And so we have made it clear. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. And then we have a question that do you have any other concerns? So definitely 100% sure when you ask this question to the പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. Definitely patient has got a concern. Okay, so only because patient has got a concern, it is written here that find out is there any concern or not. You can definitely expect a concern from the patient side. So അതെന്താണ് കൺസേൺ എന്നുള്ളത് we can read this. Okay, reassure patient about seborrheic keratosis. അതിനെപ്പറ്റി അതെന്താണെന്നുള്ളത്, ആ സ്കിൻ ലീഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഓർ ഹർ കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല ടെൻസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് കോൺഫിഡൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ it is written reassure, give assurance to the patient because they expect a medical professional can better explain things to them. അല്ലേ,
ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയയിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, കൺസേൺഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ദേ ഹവ് ഗിവൻ യു എ ടാസ്ക് ടു അഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഉറപ്പ്? ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് വറി, this condition is actually harmless, and what it caused as a main reason behind this is a result of aging കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്, കൂടുതലായിട്ട് കോമൺ ഇൻ ഓവർ 90% ഓഫ് പീപ്പിൾ. 90% ആൾക്കാരിലും ഉണ്ട് ഓവർ ദ ഏജ് 60 years. ഓക്കെ, 60 years മുകളിലോട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ടു ബി ഓവർലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാംലെസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ദ ഫൈനൽ പോയിന്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മേ ബി പേഷ്യൻറ്റ് വുഡ് ആസ്ക് യു സംതിങ് ഓർ നോട്ട്, നോ പ്രോബ്ലം, യു ഹാവ് ടു വോളണ്ടറിലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അതൊരു വോളണ്ടറി ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, so advise patient on when another appointment is necessary. Okay, so we are giving an advice, understanding to the patient that when you require another appointment, if there is any signs of infection, if the condition gets worse and complicated, അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലോട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം you can take an appointment. Like when you find redness, bleeding or pain, then it's important that you have to take medical attention. Okay, otherwise it's totally fine എന്നാണ് നമ്മുടെ nurse പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. There is no need for any follow-up appointment after this. And can I remove the switches? So that's a final question. Taking the consent from the patient to proceed with the switcher removal. അല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ്. ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഓർഡർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇസ് ഇറ്റ് നെസസറി ടു ഫോളോ ദിസ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓർഡർ എന്ന് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് ദർ ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആക്ച്വലി ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കാർഡ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കാർഡ്, and they keep the card apart and they speak from their heart, like understanding all the points എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരങ്ങ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങും. ഓക്കെ, സോ there are certain problems associated with it. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നേരത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് you will sometimes lose a order. Actually it is a kind of role play അല്ലേ, ഒരു റോൾ പ്ലേ ആണ്, അതിനൊരു പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് in order to understand or confirm the possible causes, ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വരെ we need to ask certain questions to the patient അല്ലേ. പേഷ്യൻറ്റിനോട് കൃത്യമായ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ in that case these can be the reasons എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. റീസൺസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് is got an order. That's the reason they're trying to conclude it by removing the switches. We're asking permission for the procedure. Conversation has got ended and now it's time for us to move into the procedure. Okay, so this is a structure of the card and I think I've explained the card well to you. Jaya, Jodi, Babu, hi, good afternoon, nice to see you. Okay, fine. Dharmendra, good afternoon. Okay, so we had a card. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. റൈറ്റ് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു ദ പ്രസന്റേഷൻ പാർട്ട്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ പാർട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ വിൽ സീ ഓൾ ദോസ് വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ്. നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലി വരുമ്പോൾ റെഡി ആകുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് വിത്ത് മീ ആസ് വിനീത മാം, വിനീത മാം ആണ്. ഐ ഇൻവൈറ്റ് വിനീത മാം ടു ജോയിൻ മീ ഫോർ ദ പ്രസന്റേഷൻ. Hi ma'am. Hi ma'am. Good afternoon. So card കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? That's pretty good card. Complicated ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. And it's a new condition that skin lesion is fine. And a technical term കൂടെ nurse പറയുന്നുണ്ട്. That's it. Apart from that, the information, structure, order എല്ലാം ഭയങ്കര സിമിലർ ആണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന കാർഡ് പോലെ തന്നെയാണ്. So there is nothing to get panic about. So ചില സ്റ്റുഡൻസ് എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓരോരോ കണ്ടീഷൻ പോലെയാണ് എനിക്ക് സ്പീക്കിംഗ് വരിക അല്ലേ. ചില കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പാടാവാറുണ്ട്. അപ്പം ഐ ഗെറ്റ് സർപ്രൈസ്ഡ്. അത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസിന്റെ രീതിയുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ. കാർഡെല്ലാം സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്.
ചില ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് മാറുന്നു, കണ്ടീഷന്റെ പേര് മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ മിക്കവാറും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോർ ഓർ ലെസ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനും നിങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ടു ടെക്നിക്കൽ, അതായത് മെഡിക്കൽ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Consider it as a language test and understand every meaning. That would be really easy for you, right? Yes. Okay. So now presentation lote povam. Sure. Okay, fine. So we have usually we get 3 minutes as a preparation time. Namukku 3 minutes aanu preparation time aayittu kittaru. Now I don't think that we need any preparation time. We'll move into the presentation part. Alle? Okay. So are you ready? Yes. During the role play, how may I address you? You can call me Maria. Maria, okay. All right, fine. That would be a little difficult because I know her very well as Vinita, and looking at her face and calling Maria, I'll try my maximum. But you definitely will have to do that. Alle? Nammal comfortable aayittulla trainers ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോയി നമ്മുടെ ട്രെയിനറിന്റെ പേര് കയറി വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. That would be a great miss. Sometimes students, they are calling the same name. Yes, exactly. Continuously we are doing the same names. It happens actually. നമ്മളൊക്കെ വന്നിട്ട് ജോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ടു എനിവൺ ഇഫ് യു ആർ എ ഹ്യൂമൻ. ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. എഴുതിയൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. സോ ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ ട്രൈ ദാറ്റ്. ഞാനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, shall we start? Yes. Hello, good afternoon. Good afternoon. My name is Priyanka, one of the registered nurses working in this clinic. For my confirmation, please tell your name. My name is Maria. Okay, hi Maria. From the records, I understand that you are here for the removal of switches. Am I right? Yes, nurse, you are right. Okay, so I would like to know how you're feeling after the removal of skin lesion. Do you experience any pain at the site, bleeding, or do you experience any other symptoms? So before moving into the switcher removal, I would like to know about these. Okay, nurse, I haven't had any pain or bleeding or Okay. any other symptoms. But my main concern is about scarring. I totally understand, Maria, that as a person who is having the skin lesion, their main concern would be about scarring. So what I can do is I'll give you information about what exactly happens, and you will get a better idea about it. Okay? So the scarring is like a red or pink color at first, okay? And it usually fades out in one year. So Okay. it will subside in 1 year. So initially it starts like a red or pink color state, okay? And but what we can do is we can prevent. Prevention is always better than cure. Yes. So we can prevent it with certain strategies. First of all, massage the area with moisturizer. That's a wonderful thing that you can do. And also you can use sunscreen when you go out, okay? And also keep the area wound always moist and make sure that there is no dirt. It should be good and hygienic. And also avoid picking the wound. So these are the measures that you can follow in order to avoid it. But don't worry, it will subside within 1 year, okay? Okay, nurse, definitely I will follow those recommendations to reduce the scarring. Okay. However, nurse, I'm still feeling self-conscious because I don't really want to go back to my work. Therefore, I would like to have some medical certificate so I won't have to go back to work for a few weeks. Well, I do understand it's about self-confidence, so you're feeling a bit distressed, upset. But I'm so sorry regarding the medical certificate, that's beyond my scope. So I cannot issue a medical certificate for you. That's purely done by doctor, and if it's necessary. So what I can recommend is you can see the doctor for a medical certificate and you can apply for that. No problem. If it's absolutely necessary, the doctor can provide it for you, okay? So do you have any other concern related with this condition? Okay, nurse, definitely I will speak to the doctor about getting a medical certificate. Okay. Nurse, I'm also a bit worried about getting more lesions like this in the future. Okay. That they could be a sign of something more serious. I'm really worried about that. Yeah, as I totally understand your concern and worry. Okay, but let me tell you, try not to worry. This condition is called seborrheic
keratosis. Okay, that's also, I mean, in simple words, it's skin lesion. So actually, this condition is very harmless. So you do not have to worry much about this condition. Okay, and it's result actually out of aging, and 90% of people above 60 years has got this skin condition. Okay. But try not to worry. As I said, it will subside if you take care of it wonderfully. Okay, Okay. and I am sure you can do that. Yes, So yes. try not to worry about it. Okay. Okay. So, do you have anything else to ask to me? I would also like to know when I need another appointment to check the scar is healing or not. Well, yeah, as I mentioned, it is a gradual process, so it will be healed very well over time. So I don't think that you need to have another appointment very soon. But I should also mention you one thing, that if you find signs of infection, like redness or bleeding or in pain over the lesion site after the removal of sutures, then I would suggest you to take a medical appointment immediately. Otherwise, it's a gradual process. It will subside and get cleared in 1 year. And also, I would ask you to follow all the recommendations which I've given to you. Okay, so it would be totally fine for you. Okay, nurse. Okay, so can I start with the procedure? Yes, nurse, sure. Now I feel less worried and I'm really happy that you explained me very well. Thank you for that. And I'm agree for remove the stitches. Okay, I'm so happy to hear that you're feeling so relaxed. So before moving into the sutures removal, I would like to remind you certain things that, as I mentioned, it would take 1 year to subside. But during that time, take care of your wound very well, like massage it with a moisturizer and use a high factor sunscreen. Okay, and all other advice which I've given to you, and make it hygienic too. Okay, so thank you so much. Thank you, nurse. All right, so it's time over, but I can't hear the voice. This happens. Okay, fine. Okay. Anyway, that was a good card, അല്ലേ? Yes. All right. അപ്പം നമുക്ക് ടൈം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കുറേ എനിക്ക് സമയം ബാക്കി ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. So I try to focus on some extra information. Extra information എന്ന് പറയുമ്പോൾ like it was nothing related with the condition, right? Condition പറ്റി as a common person, I have no idea. എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഐ എം നോട്ട് എ നേഴ്സ് ആൻഡ് എ മെഡിക്കൽ പേഴ്സൺ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയയും എന്തായാലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ബട്ട് സം ജനറൽ ഐഡിയ വി കൻ ഷെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് എ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ? യെസ്. സോ ഹൗ വാസ് എ പ്രസന്റേഷൻ? It's really good, ma'am. എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ പറ്റിയോ പേഷ്യന്റിനെ? യെസ്. അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് കാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് റൈറ്റ് നൗ എനിക്കിപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയത് when she was explaining. So I could see that she's adding certain points from her own side, like it's very clear എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ which was giving me a boosting. എനിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ബൂസ്റ്റിംഗ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് കിട്ടട്ടെ. ബട്ട് യു കെൻ ആക്ച്വലി ഓൾവേസ് look for such patients, അല്ലേ? Sometimes we get reluctant patients. That too, yeah. But then എന്താ പറയുക, നമ്മളെല്ലാവരെയും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുക. അതിനുള്ള ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആണോ, ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് ആൻഡ് ഗ്യാദറിങ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിന് അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലേ? ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യുവർ ലാംഗ്വേജ്. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ കാർഡ്. ദിസ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ കാർഡ്. പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ നല്ല കാർഡുകളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്ക്ലെറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ റൈറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്ക്ലെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ തരുന്നത്. സോ ഡു നോട്ട് ഫർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ടു. സോ താങ്ക് യു വിനീത. Thank you, ma'am. So we'll wind it up. So next day you'll have a session from Hari sir and a letter discussion. So till then it's bye from Let's Update Language Academy. This is me, Priyanka. It's me, Vinita.